Hi, welcome to Grafix Vidya. First thing is like first question, how to work with control K. Right? One problem we sort out. Now you can see like control K hitting. So which version it is first we need to check. Does the options is there? Edit it. Now it will work. So that means what? Keyboard is working, but your keyboard somewhere you are hitting it is not working. Now check control K. It's working. But it is not సరే ఎందుకు పైన కట్ చేస్తే కింద కట్ ఇప్పుడు మనకి తెలుసు మనం పైన కట్ చేసింది కానీ సాఫ్ట్వేర్ కి తెలియదు ఆయన పైన కట్ దిస్ ఇస్ వాట్ నౌ హౌ టు టెల్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ లైక్ యూ కట్ టు ది అప్పర్ సో దిస్ ఈస్ కటింగ్ టు దాట్ వీడియో ఎట్ ఏ టైం కావాలి కదా రెండు ఒకేసారి అది ఆన్సర్ సో హియర్ how to tell to the software like you need to select the video also because you are thinking but you are not giving the command to it. So how to give the command? You should cut the video and select the audio. Question over. Answer. Switch on to this. Activate the video track. So now, okay, the okay button on. Right now, is it clear? Yes, sir. Question over and the answer on your screen. Is it okay? Yes, sir. So hope you got to know now how to activate the video track so that it will start acting on that particular side. The first question is clear? Yes, sir. So what is the next question? Shift and delete. Shift it and I'm deleting everything and just putting a press point. Right? So understand the technology, then switch to the experimental press. So understand the technology where by placing in the first track itself. We have not started understanding the multi-track concept. If you start up putting there, then the confusion starts. Now, how to delete the middle clips? Question over. Answer. Make a cut. So hope the cut is done properly. Am I right? This much of only the things we have done. And this much of only things we have learned. Now, the time you move your reader to any particular clip, మీరు ఏదో క్లిప్ మీ రీడర్ మూవ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏంటి అది సిలెక్ట్ రావాలి సిలెక్ట్ కావాలి ఆ సిలెక్ట్ కావాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ వన్ యూ టు స్విచ్ ఆన్ వాట్ బటన్ చెప్పండి నో స్విచ్ చెప్పండి సో what is the question? To select the clip below to the reader head, what option we need to get on? Question clear? Does question okay? Watch your note and tell me the answer. I know. I'm very slow. Please can you give a paper and take this? Control K. Control K is to cut. But the question is like how to select. Just I'm giving this much of space of time to think of what is that option. तो मतलब अभी ऑप्शन कहाँ पे है उसका नाम क्या है ऑप्शन सीक्वेंस में है क्या नाम से है what is that name yes what is to be taken care I made it to know right क्या कैसे करना select this switch to the option called selection follow play note down just we are asking after put it out am I right get it done because unless you select how you delete selection call am I right select होता है पर आप पढ़े थे ये ऑप्शन और ये समझ रहा ये प्रोफेशनल तरीका ऐसे सिलेक्ट करके तो आप 500 है तो आप जाता क्लिक करना so now what is to be
Technical or medical. Normal method, professional method. Just break down your learning in every software in the world. Normal method, professional method. And you have paid to learn it professional. Is it clear? What is that option which select the clip below to the player? Continuous sequence selection. Okay. What is that option? Sequence selection. Sorry. Follows selection. Yes, note down, write down, and seek your note and tell me the answer. Am I right now? What is that option? Yes, this is the Selection follows selection. note down, answer it up. Yeah? Everything is clear? Now you have understood how to select it. But what is the question? How to select leader over select? It was my question. What is the love question? How to delete the clip when we come here? This is the question. That answer we are getting. But very slow. Question and answer that will solve. What are you options? Okay. Now there are two type of delete. After selecting the clip, you delete the button. Delete the click on the delete button. It will delete. But it will delete with gap. But now we need without gap. Then select this and we have asked to go for save delete. Does it clear? Does it happen? Is it okay? Other man have any more? नहीं हो गया हटाओ कंट्रोल जेड मारा और ये यहाँ पे जो नहीं चाहिए उसका बाद ये जीरो है ये नहीं चाहिए उसका बाद ये नहीं चाहिए हमें डिलीट करना तो हम डिलीट उसको कर दिए तो अभी नहीं दूसरा है रजित क्लियर ओके सर एनी मोर क्वेश्चन लेम ऑफ द what about the task does it happen right what we have been asked what we have been asked when we are First minute story mode for this one. does it there in your blog Yes, sir. professional answer what is the task Asman sir. right who has done which number number 1 Yes, sir. this is the answer I did like story mode. sorry. So now this is what the answer you are saying. There, Are you closer to first minute? I am in the yesterday's. Exactly that one. First one. After I have to this thing I got. This one there. Last. What is that? In the first minute of story mode of booking. In the first minute. So yeah, I sequence లో వేసాను సార్ స్క్రీన్ లో తీసాను మీరు జస్ట్ నాకు సినిమాలో స్టార్టింగ్ లో లేదు బట్ సినిమాలో తీసుకున్నాను స్క్రీన్ లో Okay. But question was like the first minute of the things. Okay, fine. So hope you have understood the things and this is to get done. Right? And this పేరు చెప్తే కానీ తనులు తినవా ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నా ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే విను అరే రే రే రే. చాలా ఉన్న దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు ఏం చేస్తారా
it's come out correct. So get it done. By the time you give the task, it's to be done. It is practical, am I right? And then only you'll find out. Yes, it's not rocket science, you can do it. By the time you start sitting on the systems, how to cut, how to get output, 20 question of that. Am I right? A 20 question meeting or output. And they will be asking out these things. So hope this will be done. Will I move to the next session? I'm very slow. I'm taking your approval. Because how to give the speed? Unless you understand the output and problem, sometimes it's difficult to move on. Now I've understood how to make the cuts. Is it clear? And you've been asked to make a storyboarding of it. And when it is to be used, it is to be get used to the is on read. So then you can convert that into an Excel format and you can convert that into a thumbnail format. And this thumbnail format and this storyboard length also will be fine. And then you can take a shot and make it to get replaced. Will I move now? Go. Click. Watch. Watch to the screen. Reaction will be happening. ఒక రియాక్షన్ జరుగుతాయి అక్కడ యాక్షన్ ఏంటి అంటే ఆన్సర్ రావాలి ఓకే డస్ ఇట్ క్లియర్ ది క్వశ్చన్ నౌ వాచ్ టు ది స్క్రీన్ సీ దిస్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ డన్ ఇది వచ్చింది అంటే సాఫ్ట్వేర్ మీకు వచ్చింది సో రైట్ నో ఇది ఓకే దీన్ని కంపెనీ so that's why I told it. It is what we have done 48 hours before. And I'm asking you that one. See what is required in this. Okay? How much concentration required? Nothing to get. Just it is to get point and you need to learn. Right? We have paid, we have given you a sweating time. After action, reaction of reaction right? Now the explanation. Right? See this is the thing. Giving exercise. Just I'm giving time. మనకి ఇవన్నీ ఎప్పటి వరకు అవసరం లేదు రీడర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అదే పెట్టి ఎల్ టైప్ నేను క్యూ బటన్ నొక్కింది అప్పుడు ఫ్లిప్ లో ఉంటాం ముందు పార్ట్ ఏమైంది క్యూ ఓకే రైట్ అండ్ వెరీ స్లో ఒక్కొక్క వర్డ్ చెప్తుంది 5 సెకండ్ ఆగుతుంది దెన్ ఆఫ్టర్ ది రిజల్ట్ సో నథింగ్ టు గెట్ ఇట్స్ ఎ టైమ్ టు లర్న్ లెట్స్ లర్న్ Everybody is clear? Now you got to know how to delete the first part within fraction of a second. With the button Q. Exactly the same thing. It's not. So why not So hope you have understood now. This sort is done now. Clear? Now check. What is the button we are hitting? Minus. No, down. Because zoom in, zoom out, one left in the yes, sir. Other timeline zoom in out the timeline zoom out. Learn like that. Alright. Reaction of the timeline, make action tells for the power. Just learn that. You learn that, you come on that. But I'm very slow. Plus and minus. Zoom in, zoom out. It will come. Minimum is required. Make a chart. Take a 1 rupee print. Start putting in your book. Watch it back. మీకు డబుల్ సర్వీ కావాలని ఇచ్చేయండి వన్ సర్వీ కావాలా అవసరం లేదు డబుల్ సర్వీ ఇఫ్ యూ నీడ్ దెన్ దిస్ ఇస్ టు బి డన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూ థింగ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆల్ ది సీనియర్స్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఐ గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్
It's all, plus it is not easy to remember all. It should be there in a through a pipeline. Master no, right? And it comes with time. But I'm just doing it live so that it will record in your head. So hope you guys know now how to trim it, how to trim. This is the first job of the editor. Editor is the first job. Now go to the home, start trimming this. It is thought to be start at the start point. Start moving home, play it with the space bar, pause it with the space bar, trim it with your Q button, move to the next screen, and start up hitting the Q. That is here. Back. And hit the button back. So hope this is clear. Is it okay? So why not exchange Now, that old coming gold to the for next new? part. So see, So why not exchange that? if you like this, you can set up. This is the part. And then hit the button, Control K. Hit the button, Control K. So why not exchange that So old gold confusion for starts. new jewelry? Next part I India told you. imports almost all of its gold. But if Before graphics start, you don't need. Just we need to go for suit. How many suited sort are there? How many graphics sort are there? Make me the list. This will be a task in the editing table. So at the time, we just make this Q. So hope how to get it into the place. I can for this one कर हाँ ये कैसा करना है इसको ऐसा इसका जरूरत नहीं है ना right fine so here we start off asking how to get go to the right frame but and if you exchange your old gold, imports won't be necessary, and that will make India stronger, right? Exchange your old. now graphic starts small so what you can Exchange your old automatic gold side at Tanishq. Help India grow control stronger. K now it's time to get it on yeah. Now the whole movie doesn't so it is starting somewhere the next clip is starting here move it pause it up go to the next frame move it faster by shift switch to the target move it one frame behind and this is the first frame hope it is clear now hit the button Q on this that is okay so how to trim the in point okay. Here we concentrate switch to the start frame turn it off here the clip gets changed move to the right frame the clip is here it is the last frame it is the next frame right go to that particular frame right till left go and hit the button control key that is okay how to make contribution like ఒక 1 minute 10 seconds మీరు ట్రై చేస్తే మీకు ఎన్ని కీస్ వస్తాయి మాన్యువల్ చేస్తే రాదు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ తీస్తారు సో ట్రై అవుట్ how to practice the last first details now let's move to the so this is only the review of the last part I'm not entering into the software also, the class also.
Review of the class and its duty under the class. Q, W, left arrow, right arrow, shift left arrow, shift right arrow, up arrow, down arrow, home, and this one is the block. You get it. Delete, shift, right? Delete, shift. देखिए I'm giving a review. Not only this software. ये Photoshop next में पूरा easy वाला होता है. ये जो software is enough to make it. Hope it is done. Now let us see how to replace the video or make the editing directly on the screen. I'm just deleting everything from the timeline. Switch to this source monitor. Get it open and place beside. Now the topic source monitor to timeline. Source monitor to timeline. Here now. The main two buttons we will be learning today. One is called insert, and the next one is called override. Override. Is it clear? Right? Here the input window is there. Let us take this is the sort what we are looking for. Set the endpoint by hitting the I button. Hitting the I button. I button of the endpoint set of the set the out point by hitting O here. Now you can drag this clip and drop in the timeline as if you are dragging the clip into the last class. మన స్టోరీ బోర్డ్ ఎట్లా చేసింది dragging the video from the source monitor to the bin to make the trailer. Am I right? Instead of doing that, you can start up doing other process, drag and drop into the timeline. This is also allowed. So hope you also know now how to set in point, how to set up. It is normal. కానీ ఇప్పుడు నుంచి ప్రోగ్రెస్ ఇది అందరికీ తెలుస్తుంది బాగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ రిజ్యూమ్ మనం తయారు చేసి జాబ్ సెర్చ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ అందరూ చేస్తారు ప్రొఫెషనల్ కలిస్తే ఇది మాత్రం చేస్తారు అది వెళ్ళిన కాబట్టి 2% ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రతి విషయం ఆ 2% పక్క పక్కన రాయండి ఫస్ట్ పర్సన్ నుంచి హ్యాపీ అయిపోతాం అక్కడ జాబ్ సెర్చ్ చేయాలి సెకండ్ పర్సన్ డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అక్కడ జాబ్ సెర్చ్ అవుతుంది ఇంటికి జాబ్ వస్తుంది Are you getting what I'm talking? In every software, these two scenarios are there. Wherever you feel happy, there you need to search the job. Where it is difficult, the job will search. Scenarios. Now check first method. Instead of doing this method, does it okay? ఎక్కడ అర్థమైంది లేదంటే స్టాప్ కెరీర్ ఇస్ అవర్ इवन अब उधर भी ड्रैग ड्रॉप बिन में कर सकते हुई राइट इधर भी हुई सो इन इसलिए दे रहे हैं कि उतने बार ही हमें यूज करना है डज इट क्लियर नाउ व्हाट यू विल बी लर्निंग हाउ टू मेक दिस clip to get placed in the timeline without drag and drop. Is it clear? And it could be done by two buttons. One is called insert button and another is called override button. Where is that button? Push in over. It is there in the source monitor. Onto the right, down, beside your camera icon, the two buttons. Right, down, beside to the camera, to the left side, these two buttons are there, which is going to help you
insert and open. Is it clear? Button ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఫస్ట్. ఓకే, ready? Remove. Wait. So how to write? That was it. Diagram చేయండి, icon draw చేయండి. హిస్టరీ అలా రాస్తే అది చూసి మీరు కనిపించారు. The diagram will save your time. It will make it easy to understand. అంటే ఈ మానిటర్ ఒక బాక్స్ తయారు చేయండి, ఈ బాక్స్ తయారు చేస్తే 3 బటన్ రాయండి, ఈ 2. ఓకే, ask you after 24 hours the same question. How you answer? 24 hours తర్వాత ఇదే క్వశ్చన్ అన్నా. చలో, రెడీ? Remove and introduce fast. Now check the time you set the insert. This is the button. What happens? Automatically the file comes from the source monitor to the timeline. Clear? No need to drag and drop. Button, okay? So is clear now? Now I need to start that with you first. Sir, ఇప్పుడు మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు మిడిల్ లో సెంటర్ ఎక్కడ కావాల్సి అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ అది క్లిక్ చేస్తే హోమ్ సైడ్ మాత్రమే వస్తుంది. లీడర్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ డిఫరెన్స్. ఓకే, పని ఒకటే, కానీ సోర్స్ మానిటర్ నుంచి టైం నుంచి రావాలి. మాన్యువల్ గా రావాలా, ప్రొఫెషనల్ రావాలా, ఇది మనం. ఇది క్లియర్ నా? సో hope you got to know how to make insert in 2 different manners, manual method and option method. Okay, now professional key method. तो insert override ना, override కి వెళ్ళదు, override కి వస్తా. ఇప్పుడు insert మిషన్ ముందే మనం చేసింది insert, ఇప్పుడు కూడా insert, అది manual method, ఇది option method. ఇది క్లియర్ నా? Now switch to the professional method, key method. Comma, full stop. రెండు కీ ఉన్నాయి కీబోర్డ్. comma is insert, full stop is over. Full stop అది ఎక్కడ సార్? ఫుల్ స్టాప్ తో పాటు ఓవర్. దిస్ ఇస్ వాట్. ready? Only one button. Insert, ready? And so hope you got to know what is called insert and how does it work. Check to this kit. So let us import few more videos. What is the command we are here? See what's up. Insert sir, right? Right, insert, import. Okay, import. What is the command we are here? We progress. Push to the right. I need some footage. Very well. Start. Just now. Same. Okay. Just now start. Same. Sounds up. Editing. Okay. Is it clear? So hope you got to know how to import it. Now double click it. Open the video. Set the point and play it out. Set the out point. Stop it up. Come to the timeline. Twice. How does I jump from source monitor to timeline? In over reaction of action over note down shift 3. Already we have talked. Shift 1, shift 2, shift 3, shift 4. Get it. Focus. Okay, back 30 hours is enough.
మన ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ సోర్స్ మానిటర్, సోర్స్ మానిటర్ నుంచి రావాలా, క్లియర్కి వస్తే ఆన్సర్ నేను ఇలా క్లిక్ చేస్తే కూడా వస్తాయి. క్లిక్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ కీబోర్డ్ మీదే షిఫ్ట్ సి నొక్కితే క్లియర్. ఓకే, ready? 300 keys are there. Yeah, proceed. అదే మన ఫుటేజ్ ఇక్కడ పెట్టలేదు. కోర్స్ మానిటర్ నుంచి టైం నుంచి ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలి, ఫుటేజ్ ఎలా తీసుకోవాలి అది కాదు, అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుందంటే మానిటర్ నుంచి మానిటర్ ఎట్లా జంప్ చేయాలో అది మనకి ఫుటేజ్ ఎట్లా తీసుకోవాలని చెప్పలేదు, ఇన్సర్ట్ కోసం మాట్లాడలేదు. రైట్, జస్ట్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ మానిటర్ టు టైం లైన్. ఓకే, నౌ while question answer or else what is happening again, that is the question. Why do jump from source monitor to timeline? Question over. Answer. ఎందుకు సోర్స్ మానిటర్ నుంచి టైమ్లైన్ కి రావాలా? Why to jump from source monitor to timeline? Question over. Right? Answer. Right? To make your reader to place in the right place. To place in the right place. మీ రీడర్ ఎక్కడ కావాలా అక్కడ మూవ్ చేయాలా, అందుకని మన టైం లైన్ కావాలా. టైం కావాలంటే to place the play order, play head or reader in the right place. టైం లైన్ కి రాగానే రీడర్ అనేది స్టార్టింగ్ వెళ్తుంది, ఆ బయటికి ఆయన ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేసి ఇక్కడ అవుతుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది అక్కడ ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఇష్టం ఉంటే ప్లేస్ లో ఆ రీడర్ తీసుకురావాలా, ఎందుకంటే మనం టైం లైన్ షిఫ్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ రీడర్. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ క్లిక్ తర్వాత అది కావాలా, ఎందుకు ఇది చేస్తుంది, అది క్లారిటీ ఉంటే ఏం చెప్తుంది అది అర్థం. ఏదైనా ఓన్లీ బటన్స్ నొక్కుని ఎటు అటు అయిపోతుంది, రీడర్ ఎలా చూపించాలి. ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఓకే. So hope you got to know now why to sit in the timeline and how to jump to the right place. Is it clear? Is it okay? Now, it is the time to go for insert the next. To get in insert, just hit the button. Which button? Insert button. Which means comma. Okay, what is done? So to make it insert, you want to go to the source monitor. Insert button, hit open because it is insert here. So hope you got to know why you have jumped from source monitor to timeline. Now you can make it any movie trailer. Have a double click, set the in point, set the out point, hit it up. Which button is that? Okay, because there is no audio inside the video. Audio is there. Wherever the audio is there, that's what audio is there. Switch to this. High, low, yes. Wireless. That is okay. High, low, and surface. Only 3 buttons of this. And the everything is set up. Is it clear now? So hope you have seen now. How to make simple editing by the 3-point technique. I, O, finish. I, O, finish. 3 button action. Nothing clear. Hope it is clear how we have jumped from timeline to this. And you got to know like how to make a trailer with the other. I, O. So let us see now.
to make it a little faster. Whichever the clip is there, you need to see where it is inside the project monitor. Forget ఈ క్లిప్ ప్రాజెక్ట్ మానిటర్ లో ఏమి వీడియోకి రిలేటెడ్ ఉంది ఫస్ట్ వీడియో క్వశ్చన్ రైట్ with the question how to find out a clip video inside the project panel. Question over. Inside the project panel. There is a question. There is a question clear. Now answer. Give a right click on the clip. Switch to the extreme down option. This is a right click చేయండి. Extreme down కి move చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. क्लिक के ऊपर राइट क्लिक करो और जो राइट क्लिक में जो ऑप्शन आता है पूरे लास्ट में जाओ, आपको मिलता है रिवील इन प्रोजेक्ट. Okay, no, because 500 clicks are there, 300 footage will be there. Then which clip which where in it? That is okay. But we need to make a little tweak, right? Allow me so that you can move up fast. The solution is then you can find the clip get find out. Even you delete all the things, you are okay. So we have understood now how to reveal the clips in 500 clips, how to go to the target clip within fraction of a second. If this option is not there, then you start searching, then it takes more time. So you can do that. वही तो सवाल है कि टाइमलाइन में जो क्लिप है वो प्रोजेक्ट पैनल में कहाँ है कैसा पता करना है. Now have a double click. Find the source monitor. Clear the in and out point. By which one? In and out point में clear से डालिए. Right. Question over. Give me the answer. And watch your book and tell me the answer. Even book is going to help you out or not. That you can answer. Or else your note is also not going to help you out. Right? No? अभी एक्सरसाइज करके देखो 7 दिन पहले कहाँ पे लिखी क्या लिखे वो कैसा वो काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी मतलब ऐसे बहुत सारी चीज आपको देखने में जा रहा है. To remove the import, I am asking to remove in and out port. You know, question okay? Okay. Clear the answer? What is the answer? Control X, sir. Control X. Is it okay now? Very sweet. Control Shift X. Clearly that. So hope you got to know because as an editor, we don't need this power. And the end of the input output is our subscription. Start it. 1 hour class will not enough to make a video. Write it down. 1 घंटे का क्लास में अगर मैजिक चाहते हैं तो सबके पास 1 घंटा है. मैजिक हो जाएगा हमारे. I'm not speaking about 5% exercise. That's what it is. So make sure you take it. So let's see how to make a trailer of this movie. Trailer. Even joining it. Boom. So check on the screen now. Every piece I made it. Now you should not be surprised. Even joining it. Then it is what you are putting money up. Right? Start. Everything what I'm doing is I
Hope you understand what I'm doing. Stop. Right. I. Oh. Right. So hope you got to know what is happening on your screen and check down. Come with the timeline and play it out. Oh. Is it clear? It's only aim image clear. Next hour focus. Right? And no rocket science. ఏమి పెద్ద మ్యాథ్స్ ఉన్నాయి కెమిస్ట్రీ ఉన్నాయి ఏం లేదు కదా పెద్ద ఫార్ములా లేదు మ్యాథమెటిక్స్ లేదు ఐదు బట్టలు నేర్చుకుని trailer could be done now. So hope you got to know how to make the trailer within very less time. The whole 3 hour movie starts at in it will come control A out delete finish switch to the source monitor that is full screen switch to the source monitor full screen era fit to the window switch over here home. That. Is it clear what I'm doing? And you are not ready to stop. I've made it to write all the things then and get it. So okay. To get a fast preview, yes. What is the button? L. Multiple L. Fast preview. Right? Fast preview is triple L. Over L. 400 speed, 500 speed left. Right? So hope it is clear. Now start finding out. Go reverse. Stop. Release in an out point. Release in an out point. In button. Control. Right. Right. Go. Just change. Right. Go. Go. Right. Black. Right. డ్రెస్ కోడ్ నాకు కావాలి ఓకే డ్రెస్ కోడ్ రెడీ చేసుకున్నాం ఇది కస్టమ్ డిజైన్ అవుతుంది ఈ డ్రెస్ నాకు కావాలి సో హోప్ సెకండ్ ఫ్యూచర్ ప్రజెంట్ నో ఎక్స్ట్రా బట్ ఇట్ షుడ్ బి రిజన్ దట్స్ వై లర్నింగ్ కానీ కీస్ యూజ్ చేయలేదంటే మీరు ఇట్లా చేయాలా ఇలా కూర్చోరావాలి ఇట్లా చేయాలా ఇది రాలేదంటే అలా చేయాలి ఇట్లా ఉందా హోప్ యూ గట్ టు నో లైక్ could be done in this manner also. Any keyboard aim of that. But what is the benefit of keys? Once you start up hitting the keys, then you save the time. But you are in the initial setting. Either start in the algo type in the keys at the work motion cover. All professionals who are working, they are once they have habituated to doing like and they just now lifelong. Keys rather. Keys was the confusion. And when algo type in that, I'm getting what I'm talking. Now you are into the initial stage. How you train ఒకసారి ఈ మెథడ్ హెల్ప్ అయిపోయింది అవుట్పుట్ వచ్చింది డబుల్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడికి వెళ్తారు లైఫ్ లో అర్థం ఉంటుంది నేను సో మై గోల్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ ఇక్కడ మీరు ఇది డిఫికల్ట్ ఇది ఈజీ ఇలా కీ యూజ్ చేయాలా డిఫికల్ట్ ఇది తొందరగా ఈ మెథడ్ మీరు వెళ్ళిపోవాలి అది సో హోప్ యూ నో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్ అండ్ ఇంటెక్ నాకు తెలుసు ఎర్లీ రైజింగ్ నేను పడుతుంది 3 o'clock 8 o'clock రైజింగ్ అది వెరీ మొత్తం ఒక్కసారి ఏమిటి అయిపోయింది ఏమి ప్రొఫెషన్ పని అండ్ నా స్టార్ట్ ఆఫ్ హ్యాబిటింగ్ టు యువర్ ఇలా కొట్టి ఇలా హ్యాబిట్ అయిపోయిందంటే అది ఇది ఈజీ బట్ అండ్ జస్ట్ మేకింగ్ టు నో వాట్ ఈస్ టు గెట్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ లైక్ వితౌట్ కీ ఇది వస్తా లేదంటే అలా చేయండి ఇది ఒక టెకన్ దిస్ మచ్ టైమ్ టు మేక్ యు నో వై టు a reason for present you can get at a 200 key for sure. Right. Hope it is clear now. Write down the task. Make a 30-second trailer. Same question. Method change. By which method?
insert method, right? The task only after add get topic task. Google Sheet. Google Sheet में update sheet. Make the 30-second trailer with the help of your in, out, insert button. I, O, comma. I, O, comma. In point, out point, and insert. कीबोर्ड में बताया नाम के साथ ट्रेलर 30-second ट्रेलर बना के दिखाया Any movies, sir? no question clear that's okay I've shown you like it no competition at all in this ఈ ఫీల్డ్ లో ఎక్కడ ఎవరు కాంపిటేటివ్ ఎవరైనా 30 minutes ముందే మీరు ఇది లేదు మీరు 30 minutes ఇది తర్వాత ఇది వచ్చింది అప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ కావాలి డిఫరెన్స్ ఇది యూఆర్ కాంపిటేటర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవరికి వచ్చిందా లేదా చేస్తున్నా క్లియర్ నా వెళ్ళేమో so hope we have understood now how to do this but insert clear we'll move to the next topic now we'll be switching to the override topic. Before going override see the insert how it is working check to the screen part 2 and part 1 అయిపోయింది టైలర్ చేయని ఇప్పుడు insert part 2 I think like sometimes I'm always the person side is very serious on the topic so you take jokes you make fun but focus నా ఇలా serious నేను కాదు అయితే అకౌంట్ అలౌట్ అయిపోయింది క్లియర్ part 2 insert story with output choosing why to use insert in the second degree first insert you have seen how to make trailer check to the skill now the exercise start make the clip to or re-level with a color so now what you got to know how to level the clip question over how to level L-E-V-E-L level and AB color and color कहाँ पे ऑप्शन टाइप क्या नाम से लेवल नाम so it make a color ID to the now go to know how to level it what is called level you don't know question answer అయితే నా you'll ask this one question what is level what is the answer color ID question are బాగా right what is the question what is level question over yeah okay answer it is a color ID color identity right you need to answer this where is the option right on the thing right answer it right click on it right it's two part clear now the next question comes why to use right yes why to use this to recognize it and ఎక్కడ ఉంది తెలుసు మీకు లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే టు ఐడెంటిఫై ద క్లిప్ ఇది ఓకే because 500 clips are there సమझ ఒక పర్టికులర్ క్లిప్ నాకు క్లోజప్ షాట్ ఉంటుంది మరి అన్ని ఒకటి కలర్ ఉంటాయి స్ట్రక్చరింగ్ టైం పడుతుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వెంటనే అది జోన్ చేయండి ఇది ఓకేనా సో హోమ్ వెరీ ద ఆప్షన్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఇస్ నౌ చెక్ ఇట్లా కలర్ అట్లా కాకుండా మనం నేమ్ కూడా నేమ్ చేయొచ్చు కలర్ సో లెవెల్ from a long distance without reading you can open it the fastest way now check ఈ క్లిప్ లో ఒక స్టోరీ వినండి ఈ క్లిప్ అంటే ఈ హీరో ఉంటుంది ఈ రెండు మధ్యలో ఒక హీరోయిన్ కావాలి ఒక హీరోయిన్ క్లిప్ కావాలి ఇది ఓకే రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా సో నా you can jump to the heroine and this is the clip I need here I now go for
So what does the software does? It break out the clip into two parts and it has two plates. That is called the insertion. Command is it clear? So ये दोनों now it break out. It break out the clip into two parts and it has inserted that on your line. This is the result. Hope it is clear. So to make you know recognize, you got to we have changed the color. So you can able to find out how it comes. Insert. Insert. Is it clear? Does it okay? So what you have understood? What is the use of insert? Two uses. To add first one to make the storyboard or to make the trailer. Second one to insert the second clip in the middle of the present. Is it clear now? Answer is insert the room to use it. Hope it is clear. And now in a practical, practical story వినండి ఇలాగా మీరు ఒక 5 ఐడియా మనకి ఇవ్వాలి 2 ఐడియా ఇచ్చింది అలా మళ్ళీ 5 ఐడియా ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఐడియా ఇంకేమి కావాలి రీజన్ మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేశారంటే మీరు కూడా స్టోరీ బోర్డు మీరు కూడా యూజ్ చేశారంటే కామన్ మీ దగ్గర కొత్త ఐడియా రావాలి ఇది ఓకే నా లిసన్ దిస్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ డ్రామా జరుగుతుంది జనాలు బోర్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ మధ్యలో నాకు కామెడీ కావాలి ఆ తర్వాత ఆ స్టోరీ అప్పుడు మీరు కామెడీ ప్రెఫరెన్స్ ఎక్కడ మీకు కామెడీ కావాలి రీసెర్చ్ చేస్తే ముందుకి మొత్తం ఎడిటింగ్ ఫైల్ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం ఆ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా ఇన్సర్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బ్రెయిన్ నేను ఈ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇలా యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఒక థాట్ మీకు ఇట్ మే బి లైక్ కమ్ ఆన్ 5 days 10 days but it will come then it will make a next level up nobody is clear now answer let move to the now check to the screen question does insert change the length of your movie question question అర్థమైందా question clear choice number 1 yes choice number 2 no No, sir. Because choice number 1 yes choice number 2 no what is your choice 1 or 2 yes, 1 or 2 one, yes sir. yes, So your choice 2 so check on yes ఇన్సర్ట్ లో లెంత్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ముగ్గురు చెప్తాను మూవీ అయితే ఏంటండి ఇన్సర్ట్ లో మూవీ లెంత్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా ఎస్ నో క్లియర్ వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్ డస్ ఇట్ క్లియర్ సో hope you got to know now insert and the length of your so hope you got to know about the insert criteria now the next question is the answer clear ఇలాగా ఒక 5 క్వశ్చన్ చెప్తే ఆన్సర్స్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్సైడ్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్ ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతారు వెరీ ద ఆన్సర్ బట్ what is the question what you answer what is the question of this so that I am right side and short but the camera is on side. जो भी है कैसा आंसर दोगे आप रेडी हो जाए क्वेश्चन इज फाइलिंग ओवर देयर राइट सो दे विल गिव यू मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू लो अडुत्ता नहीं what is insert button program pattern source command timeline abc So right so hope you got how does they will ask how do you face the questions how do you answer that makes you that is fact for you for me also for my senior also this because of what question answer na question now let us next section is it clear will I move ఒకసారి మొత్తం ప్లే చేయండి ఆ బ్యాగ్ నుంచి అట్లా ఫిఫ్టీ ప్లాన్ పెట్టుకున్నాయి కదా అర్థమైపోతుంది మన అది yes you are right అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ అట్లా అర్థమైపోతుంది ah అటాచ్ చేస్తూ అది ఎట్లా చేయాలి అది next
So how to make smooth and all that. Now we are learning how to insert the clips and how to do how to make trailers, teasers. Mattam trailers, teasers are cuts, jumps will be there. And that will be it. Is it clear now? Now catch on your screen. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లుక్ అని స్పేస్ ఉన్నాయి కదా అది ఎలా స్పేస్ రైట్ దట్ టు గెట్ డిలీట్ హౌ టు డిలీట్ unnecessary space inside the timeline. To select the space. Question. Write down the question. You're right. You're right. Unnecessary or empty space inside the timeline. Okay? At least 20 question నేర్చుకున్నా కావాలి రోజు 20 topics. Then your money get returned. Right? Unnecessary gaps ఎట్లా remove చేయాలి? There are two methods. Method number one. Every empty space is a clip. You can select the empty space by just one click. Every empty space is a clip. How you are selecting the clip? In the same way you can select the gap. When you clip ఎట్లా select చేస్తాను అలాగే gap కూడా select చేస్తాను. Click చేస్తే gap కూడా select చేస్తాను. Then after you know the process, delete here. Hope it is clear. First method over. Is it okay? We'll move to the next. ఏం చెప్పింది ఇంకా స్పేస్ కూడా ఇది గేప్ కూడా ఒక క్లిప్ లాగా డిలీట్ చేస్తే అది సెలెక్ట్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది అది ఈజీ అర్థం ఓకేనా ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి కాదు 500 ఉన్నాయి రైట్ ఎడిటింగ్ 500 గ్యాప్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ గేప్ 500 ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తే అది హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్తుంది సో హౌ టు sort out this now professional manual method over और चीज का दो मेथड manual method professional is there inside your sequence or the clips can you find so remove the gaps find a gap close gap which menu sequence close gap if 500 gaps are there within one click go select all just using the gaps to make one check the option close gap in between these gaps are clear but the starting there is no gap so it is not considering the clip between gaps the start part you can delete in the other way. You have seen the first method, now I'll show you the second method. Is it clear? Yes. Now move 500 gaps within the clips can be done within one click. Go what is that option? Sequence close gap. Over. Now the first part there is no clip in between. So how to delete that? Is it clear now? Answer. Set the in point. Go to the next clip. Set the out point. This after understand. This is a case where you need to do the action. Between in and out point అక్కడ సెట్ చేయండి ఇట్లా సెట్ చేయాలా ఐ ఓవర్ ఇలా ఫస్ట్ స్టెప్ ఓవర్ నౌ గో టు ది సెకండ్ in the second step is called lifting is it okay first step clear step 1 ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ ఇక్కడ మనకు గేమ్ కావాలి ఇన్ అవుట్ సెట్ చేసి ఆ తర్వాత switch to the option called sequence and here one option is called lifting what is the option lift or the next option I'm ready or the next option is there called extract. So extract is a command which will remove the in and out area inside your timeline. In and out area, extract is certain, you delete. Second, this is fine. Sir, I expect any gap
అక్కడ కూడా పని చేస్తుంది, అక్కడ క్లిక్ ఉంది అక్కడ కూడా పని చేస్తుంది. So I use the technique in the gap. So I made it to know two different methods to delete the first case. One method, select and delete. Second method, set in an output and extract. So it will be here. This is expression, okay. Now go. ఇప్పుడు మనం ముందు మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లోజ్ గ్యాప్ అని కొట్టాలి చేసాను. అట్లానే ఇప్పుడు మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ కొడితే అవుతుందా? Extract is working for in and output. సో ఇప్పుడు ఒకేసారి మొత్తం ఉన్న గ్యాప్స్ అని తీయాలంటే దీంట్లో కష్టమవుతుంది. I method of delete here. In a method only for starting here. You got my point. The answer is going on how to delete the start here. I will guess ki how much I can. The first here is no matter how to make it to it. Is it clear now? So what you want to know? ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా, అది ఒకవేళ ఇన్నర్ అవుట్ పాయింట్స్ క్లిక్ పెట్టేసి లిఫ్ట్ కొట్టేస్తే కూడా Lift it as you know involved here. We'll come to the lift. So lift has not been started. Only extra. అది అవ్వలేదు. అది కావాలి okay, so I just done for extract only, no lifting. Okay. So now I got to know delete, setting, extract. What is the difference between that? జస్ట్ డిలీట్ ఓన్లీ డీటెయిల్. Okay, they will ask me this question. What is the similar between them? Answer is there. Exactly other delete, shift delete, extract is similar rate. స్టార్టింగ్ Similar rate. సిమిలర్ జరిగేది గ్యాప్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నారు, ఫిల్ చేస్తున్నారు. Delete and డిలీట్ లో ఎన్ని గ్యాప్స్ అయిపోతాయి అది డిలీట్ అవుతుంది. One ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అది ఓకే ఎల్ ఫైల్ లైక్ దిస్ ఇంకా ఫిల్టర్ చేయండి ఓకే సో దే ఆర్ రెడీ విత్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఒక టెక్నీషియన్ కావాలా 10 మంది వస్తుంది ఏం చేయాలి అందరికి సాఫ్ట్వేర్ తెలుసు ఇలానే చేయాలి సో హౌ టు ఫేస్ దట్ ఇంటర్వ్యూ హియర్ యువర్ ఫండమెంటల్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఇరవై కంపెనీ పెట్టి అదే చేస్తారు ఇది ఒక 50 కావాలా 200 50 వస్తుంది అందరికి వస్తాయి అందరూ ఒక పెట్టు ఎక్కడ elimination method of selection is going on. So how to face that? Is it clear? So we want to know where this information is going to help you out. In MNC, is the second thing. First round, telephone. Second round, technical round. Third round, HR, తర్వాత job. Regarding what is job means, ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తాం అందుకే అక్కడ పిలిపి సిస్టమ్ ఇస్తే మనం ఒక టెస్ట్ పెట్టి 1 month పడతాయి మళ్ళీ 1 hour కి 500 రూపీస్ రెంట్ అది ఏం అడగం హౌ డస్ దిస్ ఫిల్టర్ టు ది టెలిఫోనిక్ టెక్నికల్ at that point so it is to be that people any definition customer is involvement so what is the question I have asked వాట్ ఈస్ ద సిమిలర్ maintain write down the question and watch ChatGPT analyze it up and answer to it right it was what is the similar between delete shift delete and extract we are like it just take time and you're right but I'm given time filter it up process it up answer. Is it clear the question okay what is the similar between delete shift delete and extract right it will make you away from the crowd only after it might have అది యూజ్ చేయగలుగుతారు. ఎందుకు ఆన్సర్ బికాస్ దే నీడ్ బ్రెయిన్ దే డోంట్ నీడ్ ఎ టెక్నీషియన్ ఒక బ్రెయిన్ అని కావాలి సో దట్ దే కెన్ ట్రైన్ టు దట్ దే ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఇట్ బట్ వాట్ యు ఆర్ నాట్ ఇస్ నాట్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ టెక్నీషియన్ దే ఆర్ 3 months ట్రైనింగ్ on and ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి దే ఆర్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ hope it is clear now what I'm talking about at that point it will help you out so let us move to the next question
Same question, rather than similar, write down difference. Same question, rather than similar, use the word difference and write down the question. Same question repeat రాయండి నేను చెప్తాను. It's a brain exercise game. ఒకసారిలో సిమిలర్ చెప్పాలా, ఒకసారిలో డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. అప్పుడు మీకు ఫండమెంటల్ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఏం జరుగుతుంది. And that makes you correct. So hope you got to know the question is clear and the option is clear. But main option we have learned today is called insert. And two actions we have done. We have done a trailer and we have asked the software to get inserted. And we got to know insert, increase the length of your video. Alright. ఎప్పుడు నెక్స్ట్ సినారియో ఇప్పుడు స్టోరీ పెట్టండి, ఏమి స్టైన్ పడుతుంది ఐఎమ్ నాట్ మూవీ. ఇప్పుడు 3 hour మూవీ ఎడిట్ అయిపోయింది. 3 hour మూవీ ఎడిట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్ ఏం చెప్తుంది, ఈ 5 seconds నేను 2 లక్షలు స్పెండ్ చేసింది 5 seconds అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయండి. 5 seconds మనకు ఆ క్లిప్ నాకు కావాలి, అది ఇంపార్టెంట్ క్లిప్ అది. సో ఏజ్ ఎడిటర్ నా ఈ ఎడిటర్ లాస్ట్ 3 hour మూవీ అయిపోయింది సార్, ఇప్పుడు 5 seconds లేదా 2 minutes మీరు క్లిప్ యాడ్ చేస్తే ఈ అవర్ 1 minute అయిపోతా మీకు ఓకేనా? ఎందుకంటే సెన్సర్ కూడా అక్కడ 3 hours కి అలౌ చేశాను, ఇప్పుడు 1 minute ఎక్స్ట్రా అయిపోతుంది. అంటే సో ఎట్ దట్ టైమ్ you'll be using insert, right or wrong? Yes. Right or wrong, sir? Right or wrong? Wrong. Wrong. Is it clear? So hope you want to know how does your exercise you. If you do insert, what will happen? The movie will be 3 hours, 1 minute. Is it okay? Now insert will not work out. Is it clear? So at that time, the editor will ask what I need. ఇప్పుడు ఎక్కడ 1 minute కట్ చేయాలో చెప్పండి, 1 minute ఎక్కడ కట్ చేయాలో చెప్పండి, అప్పుడు అది డేమేజ్ చేసి ఇది పెడతాం. ఇది క్లియర్, నా స్టోరీ అర్థమైందని చెప్పండి, నేను తర్వాత యాక్షన్ వస్తుంది. సో హోప్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ మీన్స్ అండి రియల్ టైం. నౌ ది డైరెక్టర్ ఇస్ టెలింగ్ నాకు 3 hour మూవీ 3 hour ఉండాలా, కానీ కామెడీ ఇది ఒక ఫ్యామిలీ సీన్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్యామిలీ సీన్ 1 minute కట్ చేయండి, ఆ ప్లేస్ లో ఈ ప్యాకేజ్ చూపండి. చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇన్ కేస్ కొన్ని స్లో షార్ట్స్ చేయొచ్చు, కొన్ని ఫాస్ట్ షార్ట్స్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ షార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంట్రడక్షన్ షార్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాటిలో కొన్ని స్లో మోషన్స్ లో ఉంటాయి. సో యాజ్ అన్ ఎడిటర్ గా మనం అది స్లోని కాస్త కొంచెం ఫాస్ట్ పేస్ లో పెట్టాము అనుకోండి, అది ఇక్కడ 1 minute ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. అలా ఒక 3 hours మూవీలో చాలా స్లో పేసెస్ లో ప్రతిదీ ఒక స్టైల్ లో పెట్టేసి So yeah, right. So hope you want to know. That's it. This side. And I don't know slow change. But now this scenario it is not under the head of editor. Aim right using aim touch. That was actually director right on. So now what is the editor will do? He'll ask the question and permission. Is it okay? After aim answer, 1 minute gap కావాలి, 1 minute లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, అప్పుడు ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ కట్ చేయి లేదంటే స్లో చేయి లేదంటే ఫాస్ట్ చేయి ఏదైనా చేసి చెప్తారా, అప్పుడు మనం యాక్షన్ చేయాలి. బట్ 3 hour మూవీ టు 3 hours. Clear what I'm talking? Yes. Now the action start. He'll ask like, famous that 1 minute family drama ఆది మనకు అవసరం లేదు, అది ఎక్స్ట్రా ఉన్న స్టోరీ అక్కడ ఈ 1 minute. Is it clear what is the talk? Is it okay the story? Now the action is. And the director starts speaking like this, then the next action will come to the picture, and that is called overwriting. So now it is switching to the overwriting. In this overwrite, what will happen? Like this is the clip, I and O, right? I need this clip to be here. Let us change the color. How to change the color? Level, and anything you want. Alright. Now you can see the length of the movie. Check it on the screen. Total length of the movie is reflecting upward. You want to see? That is 7 seconds, 6 frames. See and after చూడాలి. అక్కడ ఎంత రాసిన ఉంటుంది? 7 seconds, 6 frames. Right? Now we are going to
make this clip to text. So if you start of inserting, what will happen? 7 clip. Electrical point is Mali 2 8 extra point. Now this clip should be this much of 7 seconds. It's a మాత్రమే ఉండాలి. Now start off making the overhead. So what happened now? The length of the movie is that much only. But here what happened? These clips, this much of length is overlapped by this. So hope you got to know what is the difference between insert and override. Story, practical, exercise, explanation. Uh, ये बस आपको वर्क इज जस्ट वन बटन needs to be clicked. एक ही बटन आप क्लिक कर रहे हैं तो इससे हो क्या रहा दैट इज टू गेट हाँ अब इंसर्ट और ओवरराइट में सोर्स क्लिप टाइमलाइन में ही आ रहा है पर इंसर्ट लेंथ को बढ़ा रहा है ओवरराइट लेंथ वही रख रहा है डज इट क्लियर एंड ही इज ओवरलैपिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट क्लिप यहाँ पे जो इतना क्लिप था उसका ऊपर ओवरराइट करता है सो होप यू गॉट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट సపోజ్ దానికి సౌండ్ లేదు కాబట్టి సౌండ్ ఉంటే then next override the insert ఇదే difference. Then the scenario will be different, answer question will be different, and exercise will be different. But hope you got to know what is the difference between insert and override. What is the difference between them? టైం లేదు సార్ టైం చేంజ్ ఇన్సర్ట్ అయితే టైం చేంజ్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్సర్ట్ అండ్ ఓవర్ What is the similar రెండు యాడ్ అయితే why is the question like this? What is the similar? Tell the answer. Technical answer should be answerable. రెండు కూడా ఇన్సర్ట్ And the insert. Fine, sir. Insert of the insert what actually? Insert and yeah, you're right. What is that insert? Yeah. Insert you are using what? You should not use that. Because insert is a separate command. Both are taking the information from source panel to the timeline. The explanation. Now, is it true? Hope you got to know what is the similar between insert and టైం తెలియకుండా ఓవర్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ ఉన్నాయి కదా అవి ఫాస్ట్ అయిపోయినాయా లేదంటే కాంప్లెక్స్ అయినా ఏమైనా question number, right? Answer. It is overlapping the present video. Then hero is fine heroine person. That's ఓకే Does it clear? Overlapping. Same. Heroine లేదు. Is it okay? So is it okay? Clear అర్థమైందా? ఇప్పుడు in override the footage is damaged, right or wrong? Right. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫుటేజ్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది కదా అందులో అర్థమైంది క్వశ్చన్ ఫైల్ లైక్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మీకు ఎంత డెప్త్ ఉన్నాయి రైట్ ఇన్సర్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ది టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది మూవీ రైట్ ఆర్ రాంగ్ రైట్ సార్ will not change the length of the movie. Insert will not change the length of the movie. చేంజ్ చేయాలి కదా సార్ Not. Will not చెప్పింది కదా అయితే ఇలా they like it. Yes. If you change it, right అవుతాయి. If you not change it, you are showing reverse. So hope you know how you need to understand this. That's why this is technical territory ground. It will make your salary 30,000 needs to start with question answer. Normal letter 10,000, 15,000. The question answer next. Only question made decide of decide. मेरे बड़ा company नहीं देता था. If you need a technician, everybody knows this office. How it will built in. They make this method. Elimination method of selection is good. So at that point, it will help you out. Though you know the subject, you get a salary, you get a job. But to get a higher salary, this is different. If you have the same topic, this is how much you just. So is that override clear? Is it clear? Yes, sir. Extract of the summary of the class. What here? 5 words. Insert and right? Insert. Input. Alright.
extract, label, then subtract. That's it. And close. Right. So note down proper and make that Excel to be a task has been given. It is our responsibility to do the task. And task is only. It is take it right up. So note down that I will see the Excel sheet of it, on which day what is done, that Excel should reflect. So you can task and task, you know, task. No, I'm just asking the task. Are you writing the task? No, so date wise, it should be maintenance, it should be maintenance. Right? Come to the day wise summary, where is that? And it should does it clear? We get it done. Make it. How many classes happen means you should not open your note. Yeah. Where any class, there is any class, there is any entire. And it open it. Just lock this section. No second thought, get it done. Open this Excel and make it authenticate for them. So task beginning of thousand eight hundred. Okay. It can be maintained. So today's date, control, comma. But the API needed down. In front of this no change. Excel lo date కావాలంటే control semicolon. Semicolon. This. Right. It shouldn't. OSK. Is it comma? Yes, it will display the date. The best so remove your prejudice. And how to open this? With this command. If something is happening, should be attentive. Yet also, a surprise will bring in order. Then you adopt the technique. Local enter. Yet also, you would parallel. Easy. Right. Note down. OSK. Yes. Constant keyboard. Right now. First time we are getting captured and move. OSK. On-screen keyboard in Windows, you find on-screen keyboard. Is it okay? Just we know a little knowledge. Our little knowledge and the process is also kind of. So here, time and seven. Example is here. You can note down the days by this one. What is that? అదైతే నేను ఆర్డర్ this is the format is day. This is month, day, month, years. This is the format. This is day. But you mentioned month, 15 months. No, this is listen. This asking something, and you need to listen. Explain just on this is in the format of what? Month, day, and year. But first of all, ऊपर में ऐसा आ गया मतलब ये में इसका चेंज का ओरिजिन इट्स ओके यस सर फाइन सो it is not to be get black यहाँ पे पूरा fill हो जाता get it done this way how many classes happen 7 classes altogether right yes on which class what happens that to be get how many tasks you have done that to be there that's all is it clear and by the way next session begin thank you so much. Please contact 9030 913 and 914 or please visit our institution in Amirpet, friends.